बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। Right now we are standing at Kankudia. Kankudia is located in the center of the Balturu Glacier. This is, if we introduce the place, in my left side there is those people who want to go to Gandagorola, they are going to this side. And those people who want to G2 and G4 and rest of the mountains to climb, so they will go to there. And behind us, you saying that world second highest peak K2 and Broad Peak is there. So people, different people choose the different path according to their destinations. So here many peoples from different countries, different part of the world. Right now we're with his name Benjamin. He's from Norway. from Norway, and Sarah from Norway, Iram from Norway. First of all, Benjamin, thank you very much for your time. Tell you about your observation. How do you see here, and what is your feeling? It's really good. It's so cool to see K2. Yeah, I love it. How many days been there at K2 base camp? You 2 days. 2 days. So what was the experience there? The first day we come to the base camp, and so it was very cold. We eat and sleep. Okay. And the next day, Mom and Imran, they stay on the base camp, and me and Sarah and a lot of more people. You enjoyed? We You went to ABC. Advanced Base Camp. You enjoyed? Yeah. Yeah. Oh, Sarah, Miss Sarah, what is your observation about this trip? It has been amazing, both hard and very, very, very cool. The mountains, the big mountains, you don't believe that it's true when you see it. It's like, okay, I am here. So the nature and everything, it's really, really amazing. It's been a long journey, but really worth it. Yeah. What was the main fascinating thing for you here? I was at first I was shocked about the nature from just coming to Islamabad and then going further, because I didn't know that there was so much nature, so much green and high mountains, and then nice people, and so it was really surprising to see the whole experience. It was really amazing. Yeah. Great. Miss Iram, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि हम लोगों ने बचपन से ही अपनी बकेट लिस्ट पे रखा हुआ था। अच्छा। हमारे साथ हमारे भाई हैं इमरान साहब, जिनकी वजह से हमने ये सारा टूर जो है हमारा बना, और हम लोग इधर आए। बिन्यामिन ने रिकॉर्ड कायम किया 2 रातें एज 10 साल का बच्चा वहाँ पे रहकर और एडवांस बेस कैंप पे 10 साल की उम्र में जाकर। तो हमारा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है, यादगार। अच्छा, तो अगर चैलेंजेस की बात की जाए, what challenges remain for you to reach here? To reach here must actually be the car trip when we were landslidings, etc., to get to the area. But being here to get to K2 base camp was not very hard. The hard thing is actually sleeping in the cold every night, being cold, shivering, and try to keep yourself warm. And wake up early morning, being tired, and then go for the trek again. तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने मुतासिर किया आपको? मुझे तो K2 ने। K2 में? मुझे तो K2 ने। ऐसी क्या चीज़ पाई K2 के अंदर आप? पता नहीं, कुछ देख के खुशी भी होती है, कुछ देख के दुख भी होता है। एक तरफ के मतलब ये शान है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ ये कब्रिस्तान है पूरा, क्योंकि उस पे कई लोगों ने अपनी जान दी है, इसलिए मिक्स्ड फीलिंग्स है। सही। तो ये बताइए कि इस वक्त यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम आपने देखा होगा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? और दूसरा सवाल, कम्युनिकेशन के सिस्टम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सफाई के हवाले से तो मैं कहूँगी आई वाज सरप्राइज्ड कि जो मेरा सोचा था उससे बेहतर था। अच्छा।
ابھی بھی کسی جگہ مطلب کوئی چاکلیٹ کا ریپر اور ایسی چیزیں ملتی ہیں لیکن جتنا میں نے سوچا تھا کہ گند ہوگا ویسا نہیں ہے. اچھا ویسا نہیں ہے. آرمی کا بہت کم ہے. ہاں آرمی کا بہت کم ہے. صحیح بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. صفائی میں آئی واز سرپرائزڈ. صحیح. آئی واز سرپرائز. دوسرا کمیونیکیشن کا ایسا رہا کہ فون کالز اور ایس ایم ایس چلتے رہے ہیں. تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ہمیں اتنی سہولت نہیں رہی لیکن نارمل ایس کام والی سم جو ہے وہ ہماری فون کالز اینڈ اس کے لیے چلتی رہی ہیں. آخر میں سسٹینیبل ٹورزم کے لیے اگر وہ بات کی جائے تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ میں یہ سجیشن دوں گی کہ جو عملہ ہے نا مطلب جو اس طرح پورٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا مزید لینگویج پہ ٹرین کیا جائے اور ہائٹ سکنس کے بارے میں بتایا جائے. وہ کس طرح اپنے جو ان کے مہمان ہیں اگر انہیں کوئی مسئلہ مسائل ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہائٹ سکنس کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس پہ ٹرین ان کو کیا جائے باقاعدہ. کچھ جانوروں کی تھوڑی سی بہتر حالت رکھی جائے اور خاص طور پہ ہاں میں یہی کہوں گی کہ پورٹرز کا اور خیال کریں. ٹھیک. Miss Sarah, what your suggestion for the sustainable tourism here? I think that many people should just come here to Pakistan and just like not just the book by the front, but by looking on the inside. So I really recommend to come and not just read what other people say or that it's not safe or that it's too hot or it's difficult but it has been very nice to be here. So I really recommend it to everyone. Yeah. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ ان تینوں مہمانوں کی کہ انہوں نے اپنے مختلف انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے اور انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اس طرف ضرور توجہ دیں. کہ اسی امید کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.